Today we'll be discuss about the manual removal of the placenta. Okay, obstetrical मध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट तर आहे, बट ऑब्स्टेटिकल ऑपरेशन्स मध्ये हा मॅन्युअल रिमूव्हल ऑफ प्लासेंटा आपण कसं करतो ते पण सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे त्या ठिकाणी. ओके, सो मॅन्युअल रिमूव्हल ऑफ द प्लासेंटा फर्स्ट आपण डिस्कस करणार आहे. मॅन्युअली आपण कसं रिमूव्ह करणार. ओके, दिस टाइप ऑफ मेथड आपण त्या ठिकाणी यूज करणार. ओके, रिटर्न प्लासेंटा लाईक डेफिनेशन्स फेल्युअर of the placenta delivery within the 30 minutes after the delivery of the fetus. Okay, so the placental delivery आपण त्या ठिकाणी करणार of the 30 minutes. So after the delivery of the fetus, so ज्यावेळेला रिटर्न ऑफ प्लासेंटा त्या ठिकाणी असणार, सो ते आपण त्या ठिकाणी रिमूव्ह करू शकतो. फॉर द इन्सिडन्स रेट इज 1% ऑफ इन out of 100%. Okay, causes of return placenta like return separated placenta due to autonomy of the uterus. Okay, so due to causes of mentioned in the before, so constrictions of ring, rupture of the uterus where there the placenta pass to the peritoneal cavity मध्ये. Okay, so return and the non-separated placenta due to for the anatomy of uterus, main causes and the abnormal adherence of the placenta with maybe for a simple adhesion of like manual separation can be done or easily, and the morbid adhesion like placenta agreta will be separated easily. Placenta agreta, accreta, okay, placenta pericreta. Okay, so manual removal of placenta like review of indications. Okay, आपण त्या ठिकाणी बघणार आहोत इंडिकेशन्स ऑफ काय काय. ओके, सो रिव्ह्यू ऑफ जनरल केअर लाईक प्रिन्सिपल और द स्टार्ट अँड आय व्ही इन्फ्युजन आपण त्या ठिकाणी स्टार्ट करणार. ओके, प्रिन्सिपल आपण त्या ठिकाणी फॉलो करणार फॉर द रिमूव्हल ऑफ द प्लासेंटासाठी. सो प्रोव्हाइड इमोशनल सपोर्ट अँड द इन्करेजमेंट ऑफ द मदर्स. ओके, प्रोव्हाइड आपल्याला करायचं इमोशनल सपोर्ट, encourage the mother for the remote properly. Give Tidine and the diazepam for IV or slowly or the use of ketamine of drugs used in the removal of placenta साठी. Give a single dose of prophylactic antibiotic जसे की ampicillin 2 ग्राम ऑफ IV आपण फ्लश करतो. त्यानंतर मेट्रोनिडाझोल ओके 500 mg आपण IV ॲडमिनिस्टर करतो. और त्यानंतर सिपॅक्झोलिन 1 ग्राम आपण IV फ्लश करतो. ओके, सो मेट्रोनिडाझोल और 500 ग्राम आपण IV फ्लश करतो. सो होल्ड द अंबेलिकल कॉर्ड विथ द क्लॅम्प. ओके, आपल्याला काय करायचं आहे, अंबेलिकल कॉर्डला होल्ड करायचं आहे. ओके, पुल द कॉर्ड जेंटली, पुल करायची बाहेर. ओके, अंटिल इट इज अ पॅरलल टू द अदर टू द फ्लोर लासल. सो आपण त्या ठिकाणी प्रॉपरली केअर घ्यायची. सो वेअरिंग अ हाय लेवल ऑफ डिसइन्फेक्टेड ग्लोव्ह जसे की प्रॉपरली स्टेराइल ग्लोव्ज आपण त्या ठिकाणी वेअर करायची. इन्सर्ट अ हँड इन टू द व्हाजाना अँड अप इन टू द युटरसमध्ये. ओके, इन्सर्ट करायचा आपल्याला आपला हँड जो डॉमिनंट हँड आहे. ओके, इन टू द व्हाजानामध्ये अँड द अप युटरसला त्या ठिकाणी अप करायचं म्हणजे की थोडं उचलायचं. ओके, लेट्स गो ऑफ द कॉर्ड अँड द मूव द हँड अप ओव्हर द ॲबडमन. ओके, एक हँड जो आहे सो त्या ठिकाणी आपल्याला ओव्हर द ॲबडमन ठेवायचं आहे. ओके, फॉर सपोर्ट द फंडससाठी ऑफ द युटरस. ओके, अँड प्रोव्हाइड काउंटर ट्रॅक्शन्स ड्युरिंग द रिमूव्हल ऑफ टू प्रिव्हेंट इन्व्हर्शन ऑफ द युटरस. ओके, रिमूव्ह करायचं आपल्याला त्या ठिकाणी अँड प्रिव्हेंट करायचं फॉर द इन्व्हर्जन ऑफ द युटरस. ओके, CCT साठी. सो त्यानंतर इफ युटराइन इन्व्हर्जन ऑफर्स और रिपोजिशन्स द युटरस, सो मूव द फिंगर्स ऑफ द हँड लॅटरली अंटिल द एजेस ऑफ द प्लासेंटा इज लोकेटेड. ओके, मूव ऑफ करायचं आपल्याला फिंगर्स इन हँड. ओके, सो लॅटरली आपण काय करणार, प्लासेंटा विल बी लोकेटेड करणार त्या ठिकाणी. So if the cord has been detached previously, so insert a hand into the uterine cavity. Okay, into uterine cavity मध्ये आपल्याला insert करायचं आहे आपला one hand. Explore the uterine cavity until the line cleavage. Okay, and the identify between the placenta and the uterine wall. Okay, so आपण after that the insertion of hand in uterine cavity मध्ये so आपण identify करू शकतो placenta and uterine wall कोणती आहे. Okay, so detach the placenta from implementation site or by the keeping the fingers tightly and together use of the edges of the head to gradually make a space between the placenta and the uterine wall. So slicking the movement properly ठेवायची. ओके, प्लासेंटा uterine wall मध्ये आपल्याला स्पेस ठेवायचा आहे. ओके, त्यानंतर प्रोसेस स्लोली अँड अराउंड द प्लासेंटा ब्रेड अंटिल द होल द प्लासेंटा इज डिटॅच फॉर द uterine wall. ओके, होल प्लासेंटा जर का अटॅच असेल डिटॅच असेल
फॉर द युट्राइन वॉलला. सो आपल्याला त्या ठिकाणी properly proceed करायचे further slowly. So if the placenta does not separated from the uterine surface by gentle or lateral movement of the fingertips at the line of the cleavage, so suspect a placenta accreta and the proceed to laparotomy and the possible सबटोटल ऑफ द हिस्ट्रोक्टमी आपल्याला त्या ठिकाणी फॉलो करायचे. ओके, काय करायचं आपल्याला सेपरेट जर का नसेल सो प्रॉपरली आपण मुवमेंट करणार आपल्या फिंगर टिप्सचं. ओके, लाईन ऑफ क्लेव्हेज. ओके, सस्पेक्ट करणार आपण प्लासेंटा ॲक्रेटा. ओके, प्रोसीड करणार अँड द लॅप्रोटॉमिकली आपण पॉसिबल सबटोटल ऑफ द हिस्टोक्टमी त्या ठिकाणी करणार. ओके, होल्ड द प्लासेंटा अँड द स्लोली विड्रॉल ऑफ द हँड फ्रॉम द युटेरस. ओके, ब्रिंगिंग द प्लासेंटा विथ इट. Okay, so after that the patient will be for the it is insertion of the one hand in the properly. Okay, and the remove of the hand in placental vegetable. So opposite directions of the hand and that can be withdrawn into the placental. Okay, so palpate the inside and the uterine cavity to ensure that all the placenta tissue has been removed. Okay, आपल्याला त्या ठिकाणी इन्सर्ट करायचं आहे. ओके, ओके, त्या ठिकाणी पालपेट सुद्धा करायची इनसाइडली फॉर द ऑल प्लासेंटल टिश्यू त्या ठिकाणी रिमूव्ह झालेले आहे का. ओके, समटाईम्स काय होणार की सम रिटर्न प्लासेंटलचे टिश्यू आहे त्या ठिकाणी युट्रसमध्ये अटॅच असणार. ओके, सो आपल्याला त्या ठिकाणी प्रॉपरली आपण फाइंड आउट नाही केलं सो त्यामुळे काय होऊ शकतं मदर्समध्ये हिमोरेज सुद्धा होऊ शकतो अँड द इन्फेक्शन और सेप्सिसचे चान्सेस सुद्धा त्या ठिकाणी मदरमध्ये आहे. ओके, so give the oxytocins in 20 minutes. Okay, in 1 liter of IV fluids and the normal saline or the ringer lactate at the 60 drop per minute. Okay, का कारण की रिमूव्हल ऑफ द प्लासेंटा. ओके, रिमूव्हल ऑफ द पॅनल प्लासेंटा होईल आणि रिटर्न प्लासेंटा त्या ठिकाणी राहणार नाही. ओके, हॅव अन असिस्टन्स ऑफ मसाज ऑफ द फंडस सो ऑफ द युट्रस टू इनकरेज अ टोनिक युट्रन कॉन्ट्रॅक्शन. ओके, फंडसवरती आपल्याला प्रॉपरली मसाज करायची आणि इनकरेज ऑफ द टोनिक युट्रन कॉन्ट्रॅक्शन्स आपल्याला त्या ठिकाणी रिमूव्ह करायची. इफ देअर ॲज अ कंटिन्यू बाय द हेवी ब्लिडिंग. ओके, गिव्ह इन ergometry of the drugs of the like oxytocin and the pitocin will be of mother. ओके, सो आपण जर का कंटिन्यू हेवी ब्लिडिंग असेल सो आपण त्या ठिकाणी ऑक्सिटोसिन किंवा पिटोसिन आपण त्या ठिकाणी ॲडमिनिस्टर किंवा देऊ शकतो. So examine the uterine surface of the placenta to ensure that it is complete. If any placental lobe or the tissue is missing, explore the uterine cavity to the remove it. Okay, so some placental जर का lobes absent असेल so आपण त्या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करू शकतो. some uterine part will be present in the uterine cavity तर ते आपण त्या ठिकाणी रिमूव्ह करणार. ओके, सो आपल्याला त्या ठिकाणी काय करायचं परत एक्झामिनेशन करायचे फॉर द आफ्टर द फंडल एक्झामिनेशन्स. ओके, आणि पाल्पेट करायचे फॉर द युटेरस कॅव्हिटी. ओके, त्यानंतर प्रॉब्लेम्स काय होणार इफ द प्लासेंटा इज रिटेन ड्यू टू कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग or if hours or the days has been passed since the delivery, it may be not be possible to get the entire of the hand to the uterus. So extract the placenta in the fragments so using the two finger palm forceps or a wide curettage. Okay, so complications का होणार for the removal of placenta like hemorrhage due to for the incomplete removal of the shock. Okay, removal of the placenta त्यानंतर शॉक होऊ शकतो. इंजुरी टू द युटरसमध्ये इंजुरी होऊ शकते. फॉर द इन्फेक्शन चान्सेस असतो. इन्व्हर्जन असू शकतो. सब इनॉल्युशन होऊ शकतो. थ्रोम्बोफ्लेबायटिस होणार आणि द एम्बोलिझम होणार. ओके, हे मेन कॉम्प्लिकेशन्स आहे आफ्टर नॉट रिमूव्ह प्रॉपरली प्लासेंटा. ओके, त्यामुळे त्यानंतर आपला हा टॉपिक संपलेला आहे. आपण बघितलं रिमूव्हल ऑफ प्लासेंटा म्हणजे काय काय इम्पॉर्टंट. ओके, रिमूव्हल ऑफ प्लासेंटा आपण कशी करणार हे प्रोसिजर या ठिकाणी तुम्हाला एक्सप्लेन केलेली आहे. ओके, विच हँड आपण त्या ठिकाणी इन्सर्ट करणार आणि वन हँड काय करणार आपण फंडनमध्ये फंडसला एक मसाज करणार फॉर द प्रॉपरली रिमूव्हल ऑफ द प्लासेंटासाठी. ओके, सो ह्या ठिकाणी तुम्हाला हा टॉपिक कळाला आहे का मॅन्युअल ऑफ द रिमूव्हल ऑफ प्लासेंटा. सो इझी आहे, सिम्पल आहे, तुम्ही रीड करू शकता. ओके, थँक्यू सो मच फॉर युअर